Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. Inniki it is a video where we are going to develop a mini project using the file handling. ஓகேங்களா ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்கை வச்சு நம்ம ஜாவா NIO எப்படி IO யூஸ் பண்ணுறதுலாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதை வச்சு நம்ம ஒரு சின்ன மினி ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ண போகிறோம். இட் இஸ் அ லைவ் மினி ப்ராஜெக்ட் வேர் வி ஆர் கோயிங் டு பில்ட் அவர் ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் யூசிங் file handling. ஓகேங்களா the project name வந்து based on பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதால I am going to give only the id getter which is public which is going to return me an int get id of return id which is return id, and then I am going to have a parameterized constructor. Parameterized constructor நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம்? சிம்பிளி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னாலே கிளாஸோட நேம் கரெக்டுங்களா? அப்போ பப்ளிக் ஸ்டூடெண்ட் int id string name this dot id, this dot name and this dot age. That's it. Okay, now we have done our initial setup. Then வந்து அப்போ return new student of first வந்து integer dot parseInt of integer dot parseInt of string நம்ம வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ஸ்பிளிட்ன்ற அரே கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்பிளிட்டோட 0th பொசிஷன்ல இருக்கிறத நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இங்க நான் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரிங்கா கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் ஆல் த வேல்யூ ஓகே, அண்ட் தென் ஃபைனல் அண்ட் விச் இஸ் ஆஃப் பாத் டைரக்டரி பாத்ன்றதால ஃபைனல்னா நம்ம வந்து எப்படி கொடுக்கணும்? we need to give it like a capital letter dir underscore path which is equal to நான் சிம்பிளா paths dot get of டேட்டான்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன். ஆப்வியஸா நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் ஃபைல யூஸ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்றோம்னா இட் வில் த்ரோ அன் எரர். ஓகே, இப்போ டைரக்டரி கிரியேட் இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி டு ஹேவ் ட்ரை பிளாக் நவ். நம்ம வந்து சிம்பிளி த்ரோஸ் IO எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போ டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபைல் வந்து எக்ஸிஸ்டா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்கணும். அப்போ அதை நம்ம எப்படி பார்ப்போம்? இஃப் file dot not exist, after that append ஆகணுமான்னு கேட்டா ஆமா. ஸோ அதனால ஸ்டாண்டர்ட் ஓப்பன் ஆப்ஷன் appendன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் நான் ஃபைல எழுதிட்டேன் அப்படின்னா we need to read all the data from the file, right? அப்போ to read the data from file what we need to do? Public string which is going to return me a public static list of students, right? அப்போ public dot collect of collectors dot to list ன்னு கொடுக்கணும். இங்க ஆட்டோ சஜஷன்ல to modified list ன்னு கொடுத்துருக்கேன். to list. ஓகே, இந்த கலெக்டர்ஸ் நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிடலாம். after that again ஒரு open close bracket semicolon. now it is as a parameter. அந்த id match ஆச்சுன்னா I am just returning it. இது வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் மீ அ சிங்கிள் ஸ்டூடெண்ட். அப்போ ரிட்டர்ன் டைப்புமே ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். அண்ட் இங்கே வந்து கலெக்டர்ஸ் டாட்டுக்கு பதிலாக ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி இல்லைன்னா நல்லுன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லிடுறேன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆஃப்டர் திஸ் நம்ம டெலிட்ன்ற மெத்தட் எழுத போகிறோம். டெலிட்ன்ற மெத்தட் எப்படி எழுதுறது? இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ void public static void delete student. சிம்பிளி நம்ம அந்த ஃபைலை டெலிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, files dot delete of delete if exist. நான் வந்து எந்த ஃபைலில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிடலாம். டாட் கிரியேட் ஃபைல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஃபைல் வேணும், கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஆஃப்டர் தட் நம்ம ஃபைலில் ஸ்டூடெண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? அப்போ ஏஜ் வந்து 15ன்னு கொடுப்போம்.
and I'm going to duplicate this line. எப்படி duplicate பண்றதுன்னா control Dன்ற shortcut அமுத்துனீங்கன்னா it is going to be duplicated. அப்புறம் ID வந்து 2, then the name should be Chitra. Okay. After this நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா I want to get all students record. It is a list of students. அப்ப it is list of student, then students, which is equal to get all students. See, based on that எனக்கு அக்னி சித்ரான்றது கிடைச்சிருக்கு. This is how நம்ம வந்து பேசிக்கா ஒரு okay it got appended because வந்து நம்ம append வந்து ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் தென் நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா டேட்டான்ற ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கும். டேட்டான்ற ஃபோல்டர்ல ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா டாட் டிஎக்ஸ்டி கிடைச்சிருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ ஏன் ஃபர்ஸ்ட் அக்னிச்சித்ரா தான் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும். ஒய்? பிகாஸ் நம்ம ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட்ன்ற ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஐ சப்போஸ் ஐ திங்க் அனடேஷன்ஸ்ன்ற டாபிக் கேட்டிருந்தீங்க. அது இன்னும் நான் கவர் பண்ணல. அது நான் மண்டே கவர் பண்றேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எனி அதர் டாபிக்ஸ் டு ஐ மிஸ்ட்? Let me know in the comments so that it will be helpful for me to